Hello students, welcome to OMSA Education. So today we are going to discuss about the next part, numerical part 2. So first आमे numerical part को जिबा पूर्वरु आमे small g रो value find out करिबा जार value होची 9.8 meter per second square. हम जानि छिबो already free fall. Okay, so what is free fall? If an object attracts towards the center of earth with the force of gravity. Suppose this is an object, I just freely fall. Okay, I just freely release that object to my palm. Okay, so this is called free fall. This is called free fall. So what is the acceleration of that object when it is freely fall under the gravity towards the center of the earth? It is 9.8 meter per second square. So how can we find the value of g is 9.8, approximately 9.8 meter per second square. So let us find out the value of g, that is the acceleration due to gravity, how it become 9.8 meter per second square. Okay, so we have to take, this is earth. Okay, r is the radius of the earth, m is the mass of the earth. Okay, if the object, this is the object. Okay, so if the object is present on the surface of the earth, so what is the expression of g? G equal to g m by d square, yes or no? So this is the expression of d, but d is the any distance, d is the any distance you have taken, but here we have to assume the value of g. To find the value of g, we have to assume object must be on the surface of earth. Okay, so that we can take the distance as r. Okay, so if the object is present on the surface of earth, then d equal to r. In this expression, d equal to r. So your formula will be g equal to gm upon r square. Okay, gm upon r square. So we know the value of g, we know the value of m, we know the value of r. Okay, what is the mass of earth? That is 6 into 10 to the power 24 kg. You have to remember it. Okay, এটা মনে রাখিବାକୁ পড়িବ तुमको. Just mass of earth होची 6 into 10 to the power 24 kg. आउ radius केते? Earth radius जदि हम consider करिबा as a sphere radius 6.4 into 10 to the power 6 meter. Okay, so let us put the formula, put the value. What is the value of g? माने बघा value of g केते? g रे value केते? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Previous class रे कोइ थिला. Okay, g into m. So it is necessary no unit लिखिबा. हम डायरेक्टली कोन करि परिबा? वैल्यू पुट करिबा. मास केते? 6 into 10 to the power 24 divided by r रो वैल्यू केते? r स्क्वायर अछि. सो स्क्वायर कर देली. ओके, सो नेक्स्ट केते आसीबो? एटा मल्टीप्लाई कर दियो. 40.02 एटा से तो एटा को मल्टीप्लाई कर देली. ओके, केते आसिला? 40.02 बाय 6.4 स्क्वायर फाइंड आउट करिवो. केते आसीबो? 64 into 64 कर दबो. 4216. Yes or no? 4216. So square means 42.16. Okay, into एबे 10 लो पावर को सेपरेट करो. 10 लो सब बेले कोन करिवो? ए टाइप रो न्यूमेरिकल्स रे 10 लो पावर को सेपरेट कर दबो. हला 10 लो पावर को सेपरेट कर दबो. 10 लो पावर को सेपरेट कर दियो. 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24 divided by एटा स्क्वायर अछि. फार्मूला जानि छ a to the power m to the power n, that is m to the power
mn. So ये फॉर्मूला पुट कर 6 2 अछि केते हबो 10 to the power 12. ओके सो नंबर पार्ट को दे गला 10 लो पावर को आउटे पार्ट हमें कर देले. ओके सो एटा केते आसीबो एटा एप्रोक्सीमेटली हमें फाइंड आउट करबा. सो 4002 डिवाइडेड बाय 4216. ओके सो एटा केते आसीबो 10 to the power ऊपर आसला केते 13 तळे आसला 12. 10 to the power 13 डिवाइडेड बाय 10 लो 12. सो फाइनली एटा केते आसी गला 10 लो पावर 1 आसी गला. दैट मींस 10 आसी गला. ओके सो एटा एप्रोक्सीमेटली 0.988 एप्रोक्सीमेटली एतिक आसीबो. तो फाइंड आउट करके देखिबो 988 और 978 और 987 समथिंग लाइक दिस आसीबो. तो जदि हम एटा को मल्टीप्लाई कर देबा तो वी गेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो एटा तो डिवाइड भी करि परिबो डिवीजन मेथड रे. डिवीजन और डिवाइड करि परिबो. एटा डिवीजन सिंपल डिवीजन ले करि परिबो. म करूनी टाइम टेकिंग हबो. ओके सो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एटा एप्रोक्सीमेटली 0.9 पर आसीबो. 997 आसी पारे 98 आसी पारे. तो एप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ g विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो जेते बेले तुम न्यूमेरिकल्स करिवो एई वैल्यूटा को पुट करिया को पड़िबो. जीरो वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज इट क्लियर? सो by applying the value of g as gm by r square or gm upon d square or gm upon r square when the object is present on the surface of earth. Okay so the value of g will be 9.8 meter per second square. Okay so this is all about the value of g. This is a numerical which is frequently asked in your half yearly exam or PT exams. Okay so this is the value of g, that is 9.8 meter per second square. There are a lot of factors on which g depends upon. Okay but in numerical third numerical part I will discuss about how g depends upon the factors like equator, pole, distance from earth, okay, height. Okay so these are the factors on which g depends upon. Okay so thank you so much for watching my video.